Reality. 26th day of weight lose. Yes, welcome mga boss. Day 26 tayo of weight lose. Yes, sana nagbawas na naman tayo, no? So, sa 21 days yung last timbang natin. So, ayan. Timbang ulit tayo sa 28 days natin. So, syempre, suot natin yung mahiwagang sapatos natin mga boss. So, yung routine natin, simple lang. Stretching tayo from head to toes. Tapos, skipping rope ng 500 or more. Then, warm up tayo. Cool down tayo. Stretching pa lang from head to toes. So, ayan. Thank you sa support nyo mga boss. Umabot tayo ng 26 days of weight loss. Sabayan natin ng fasting mga boss. Nasa mga 14 to 15 26th day of weight hours lose. of fasting. So, yeah. Pero lakas pa rin tayo kumain ng kanin kasi adjust muna tayo. Tapos, di na tayo mainom ng soft drinks. So, ayan. Thank you for watching mga boss. Salamat sa suporta. Please do like and share. Thank you. Twenty-sixth day of weight lose. Twenty-sixth day of weight lose. Twenty-sixth day of weight lose.
26th day of weight lose. Twenty-sixth 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 day of weight lose.